Today I am going to discuss Sem 4 Philosophy Honours Core 9. Today's topic is Psychology and Philosophy of Mind, Epiphenomenalism. This is a theory which holds that mental states or events are caused by physical states in the brain but do not themselves cause anything. That means this theory is concerned about the brief discussion about the mental state as whether mental state have any priority in our life. I mean, in this theory, physical state dominant on mental state, and mental state is just like a secondary state which resides in our brain, and this quality of mind or the attribute of mind doesn't have any special or separate identity in our body, as we see in this theory holds that physical events or physical states dominates on our mental state. This theory was known as the doctrine of automatism, or as the conscious automation theory, and this theory is based on the principle of psychology, which was introduced by William James. Here the name is William James. Most of our students are from Bengali version, so I have to discuss this topic in Bengali version also. Epiphenomenalism এর বাংলা হচ্ছে উপবস্তুবাদ, অর্থাৎ যেখানে বলা হচ্ছে যে মনন ধর্ম বা মনের ধর্ম হলো মস্তিষ্কের একটি উন্মেষশালী ধর্ম, যেটা মস্তিষ্কে অর্থাৎ আমাদের ব্রেনে পার্মানেন্টলি থাকে না, হঠাৎ করে এটি উন্মেষিত হয় এবং এই মেন্টাল স্টেটকে কোনোভাবেই ফিজিক্যাল স্টেটে পর্যবসিত বা রিডিউস করা যায় না, বা মেন্টাল স্টেটগুলো কোনোভাবেই ফিজিক্যাল স্টেটকে কন্ট্রোল করতে পারে না। এবং এই থিওরিতে আরও বলা হয়েছে যে মেন্টাল যে বিভিন্ন এক্সপ্রেশনসগুলো, যেমন লাইক আমাদের যখন রাগ হয়, দুঃখ হয়, আনন্দ হয়, বা যে কোনো ধরনের যে মেন্টাল এক্সপ্রেশনসগুলো হয়, we consider these expressions as mental expression because এগুলো এক্সটার্নাল বিহেভিয়ারের মধ্য দিয়ে আমরা এক্সপ্রেশনসগুলোকে দেখি। কিন্তু বলা হচ্ছে এই মতবাদে, যেহেতু মন বা মনের যে ধর্ম, সেটাকে আলাদাভাবে খুব প্রায়োরিটি এই মতবাদে দেওয়া হয়নি, এবং এই মতবাদে প্রথম লাইনটা আমি যেটা লিখে দিয়েছি ওটাই হচ্ছে দ্য বেস অফ দিস থিওরি, সেজন্য লাইনটাতেই ফোকাস করেছি, কারণ এই লাইনটার মধ্যে দিয়ে অনেক কিছুই প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে, যেখানে আমি এপিফেনোমেনালিজমকে এক্সপ্লেইন করেছি 2-3টে লাইনের মধ্য দিয়ে, যেখানে অ্যাকচুয়ালি এই থিওরিগুলো হলো মাইন্ড বডি রিলেটেড থিওরি, যেটা which I have previously discussed in my previous theory, in my previous video, like interactionism of mind body, theory of Descartes, and parallelism, and there are so many mind body related theories like occasionalism, which is also known as in Bengali upalokkhobad, like this. All these theories are concerned about mind body relation, and there is some sort of causal relation between mind and body, but in this theory we see that physical there is a causal relation, but that causal relation is one sided.
Actually, physical body controls our, in this theory, or this theory says that physical body or physical states controls our mental states, but mental states is not controlling our physical state, because in science we used to know that the neuron is controlling the whole body. But neuron control, but though it just because it's a theory of psychology, so psychology must be concerned about the position of mind. But the main thing is in this though it's a theory of it's a mainstream theory of psychology, but this theory is concerned about uh, this theory give emphasizes on physical states, because that is the whole problem of this theory, because uh, মেন্টাল স্টেটস অর মন অর মনের ধর্ম বা মনের কোয়ালিটিসগুলো শুধুমাত্র একটা উন্মেষশালী ধর্ম, যেটা কিনা মানে একটা মুখ্য বিষয় নয়। মস্তিষ্কটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় এই থিওরি অনুযায়ী, কিন্তু সেখানে মনের যে জায়গাটা, মনের যে ধর্মটা, সেটা হঠাৎ করে উন্মেষিত হয়, এবং সেটা আহ, আমাদের শারীরিক বিভিন্ন রকম আঘাত, ফিজিক্যাল যে আঘাতগুলো হয়ে থাকে, সে হাতে পায়ে চোট লাগাই হোক বা যে কোনো ফিজিক্যাল আঘাতগুলো যেগুলো পাই, যখন পাই তখন হঠাৎ করে আমাদের ব্রেনে গিয়ে অর্থাৎ মস্তিষ্কে গিয়ে মনের বিভিন্ন ধর্মগুলো, যেগুলো ইউজুয়ালি আমরা যেগুলোকে মনের ধর্ম বলে থাকি, ধর্মগুলো হঠাৎ করে উন্মেষিত হচ্ছে, এবং তখন উন্মেষিত হচ্ছে, বাকি সময় তারা ইনঅ্যাক্টিভ থাকছে, নিষ্ক্রিয় থাকছে। তো এদিকে বলা হচ্ছে যে এটা সাইকোলজির একটা পার্ট, অথচ এখানে মনকে বা মনের স্বতন্ত্র সত্তাকে স্বীকার না করে শুধুমাত্র একটি উপজীব্য বিষয় হিসাবে একটা উপলক্ষ, যে গৌণ মুখ্য মেইন স্ট্রিম ব্যাপারটা, মনের যে মেইন স্ট্রিম রোলটা, সেটাকে স্বীকার না করে একটা সেকেন্ডারি লেভেলে মনকে জায়গা দেওয়া, এটা সাইকোলজির পার্ট হিসেবে কতটা অ্যাকসেপ্টেবল, এটা যদিও একটি আলোচ্য বিষয়, যেটাই আমি আমার নেক্সট ভিডিওটাতে আমি ক্রিটিসিজমসগুলোকে আমি এক্সপ্লেন করব। কিন্তু আজকে আমি এই থিওরির মেইন জায়গাটাকে এক্সপ্লেন করছি। তাহলে আমরা কি বুঝতে চাই দেখলাম, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফিলসফিতে, স্পেশালি ফিলোসফি অফ মাইন্ড অ্যান্ড সাইকোলজিতে মাইন্ড বডি রিলেটেড যে সকল থিওরিজগুলো রয়েছে, তার মধ্যে এটাও একটি থিওরি, এপিফেনোমেনালিজম। আর এখানে আমার যেটা মনে হচ্ছে যে যদি আমি এটাকে এক্সপ্লেন করি খুবই ইম্পর্টেন্ট দিক থেকে, আমার যেটা হচ্ছে এপিফেনোমেনালিজম মিনস a phenomenalism is a theory which deals about the phenomenal world, which deals about the world of appearance. So, if it is considered as epiphenomenalism, then it should give priority to our mental level, mental state. But this theory is not giving such priority to our mental state. That is the main thing. বিকজ আমরা যে গঠিত হচ্ছি, আমরা মনকে দেখতে পাচ্ছি না, উই ক্যানট পারসিভ আওয়ার মাইন্ড, উই অ্যাকসেপ্ট ইট, দিস ইজ মাইন্ড, উই ক্যানট আইডেন্টিফাই অর পয়েন্ট আউট ওয়্যার দ্য প্লেস অফ মাইন্ড, whether it resides in our brain or not. All these points are very valid and justified, but still there is a big question that without mind we cannot express our feelings, no? We cannot express our desires, we cannot express our hatred, we cannot express our many different state of mind. To express those mental level, we need to accept mind as a special area, as a special domain, which is missing or lacking in this theory, because this theory is concerned, if this theory is concerned about beyond the phenomena is about only if a world of appearance, abobhash, which is directly known by sense data through our sensations, through our external sense organs. But if this theory is concerned about epiphenomenalism, then it should have special consideration about of our mental states and mind. But এখানে আমরা সেটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না এই থিওরিতে সে কথা বলা হচ্ছে না। এই থিওরিতে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হলো শুধুমাত্র একটা মানে একটা একটা হঠাৎ করে
উন্মেষশালী ধর্মরূপে শুধুমাত্র আমি মনকে স্বীকার করব, এই জায়গাটা প্রথমত কখনোই স্বীকার করা যায় না। তাছাড়া কার্যকরণ তত্ত্ব হিসেবে যদি বলি যে একটা মানুষ যখন গঠিত হয়, আমি যদি মেনেও নেওয়া যায়, আমরা যদি মেনেও নিই যে আমাদের ব্রেনের মধ্যে মানে মাইন্ডের অবস্থান কোথায়, যেহেতু আমরা দেখতে পাই না, যেহেতু আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি না, যেহেতু আমরা শুধুমাত্র আমাদের ফিলিংসগুলো দিয়ে আমরা এক্সপ্রেস করি যে না আমাদের মধ্যে একটা মন আছে, আমাদের একটা মানসিক স্টেটস আছে আমাদের মধ্যে, এগুলো দিয়ে আমরা এক্সপ্রেস করি। তা নাহলে আমাদের রাগ, যন্ত্রণা, ব্যথা, আমাদের যদি বাইরে এক্সটার্নালিও কোনো ব্যাপারে আমরা হার্ট হই বা লাগে বা ব্যথা লাগে, তবু যে যন্ত্রণা, যন্ত্রণা ইটস নট আ ফিজিক্যাল বডি রিলেটেড ইস্যু। যন্ত্রণা, when we feel the pain of a particular place, that is a sensation, you know. Sensation means if we just if we consider ourselves just as a physical body, then how can we express, how can we explain those mental expressions like pain, pleasure, or something like that? How can we explain? This is not possible to explain that. Then we have to accept that there is a role of mind in our body. Only to accept only physical body, to only accept physical state, we cannot explain that there is a connection between the two. Though there is a differences between interactionism of Descartes, there is a difference between parallelism of Leibniz, there is a difference between occasionalism, but still we should accept that mind has a big role in our life, because otherwise we cannot explain these feelings which comes from our main mind, which comes from our brain. If we consider brain, সো ব্রেইন, কিন্তু এই থিওরিতে যেটা সব থেকে মানে আমি বলতে চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে এটা সাইকোলজির একটা পার্ট, ফিলোসফি অফ মাইন্ডের একটা পার্ট এটা, অথচ সেখানে মনের প্রায়োরিটিকে অতটা গুরুত্ব না দিয়ে শুধুমাত্র ফিজিক্যাল স্টেটগুলোই মাইন্ডকে এবং মনের ধর্মগুলোকে বা মেন্টাল স্টেটগুলোকে ডমিনেট করছে, এবং ওয়ান সাইডেড কার্যকরণ হচ্ছে, বোথ সাইডেড হচ্ছে না। তো এই জায়গাটা অবশ্যই সমালোচনার ঊর্ধ্বে যেতে পারে না। কিন্তু মতবাদটাকে যদি আমি এক্সপ্লেন করি, তাহলে কিন্তু আমাকে এটাই বলতে হচ্ছে যে এপিফেনোমেনালিজম ইজ আ পজিশন অফ, যদি এটাকে আমি ফিলোসফি অফ মাইন্ডে একটা জায়গা দিতে চাই, তাহলে ফিলোসফি অফ মাইন্ডের পার্ট হয়ে কিভাবে ফিজিক্যাল স্টেটগুলো এতটা মেন্টাল স্টেটগুলোকে প্রায় উপর ডমিনেট করছে, এবং কি করে ফিজিক্যাল স্টেটগুলো মেন্টাল স্টেটগুলোর কে ইনফ্লুয়েন্স করছে, বাট মেন্টাল স্টেটগুলো করছে না। ইটস আ part of philosophy of mind. That's a main thing. Yeah, so epiphenomenalism, that is why I have wrote that epiphenomenalism is a theory which holds that mental states or events are caused by physical states in the brain. Here I have mentioned the point brain physical states. Epiphenomenalism is a theory which holds that mental states or events are caused by physical state. Here the main thing, are caused by physical states. That means physical states এর দ্বারা মেন্টাল স্টেটগুলো caused হচ্ছে in the ব্রেনের মধ্যে, মানে ফিজিক্যাল স্টেটগুলো আমাদের ব্রেনে গিয়ে আমাদের মেন্টাল স্টেটগুলোর কীভাবে রিয়াক্ট করবে, কি করবে, সেগুলোকে কি টোটালি caused by the physical state in the brain, but do not themselves cause in everything. How it is possible? It's a mainstream of, if this theory is considered as mainstream of philosophy of mind, and how this line is possible to be included in epiphenomenalism? Though epiphenomenalism means beyond phenomena, is something which is perceivable and beyond all perceivable things, but how this is possible, how it is possible. So and in my second line I have also mentioned that this theory was known as a doctrine of automatism, or as a conscious automation theory. So here I have mentioned the point, or this theory has mentioned the point conscious means there is some sort of consciousness. So there is a physical state, there is a physical activities, but when we are mentioning according to this theory, I am not mentioning, this theory mentioned that conscious automation theory. So conscious automation theory, then there must be some important role of mind. Without mind we cannot express this line, we can explain this line, that conscious automation theory.
So we have to accept that this theory must have this theory should accept the role of mind. Though it's a after all it's a theory of philosophy of mind. সো আমাদের তাহলে মূল বক্তব্য এটাই দাঁড়ালো যে যেটা আমি বললাম এর মধ্যে অনেকটাই সমালোচনার ব্যাপার, কতটা এই থিওরিটাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো যে ফিলোসফি অফ মাইন্ড এবং সাইকোলজির পার্ট হয়ে গিয়ে মাইন্ডের জায়গাটাকে এতটা কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং ফিজিক্যাল স্টেটগুলো সম্পূর্ণভাবে আমাদের মনন ধর্মগুলোকে, মনকে, মানসিক স্টেটগুলোকে এতটা ইনফ্লুয়েন্স করছে ব্রেনের মধ্যে গিয়ে। এই যে জায়গাগুলো, এই জায়গাটা যদি আমি সাইকোলজি বা ফিলোসফি অফ মাইন্ডের অংশ হিসাবে থিওরিটাকে না ধরি দেন ইটস ওকে, বাট আমরা যদি কনসিডার করি এটাকে সাইকোলজি এবং ফিলোসফি অফ মাইন্ডের একটা অংশ রূপে দেন কি করে এই জায়গাগুলোকে প্রপারলি এক্সপ্লেন করা যায়। তাহলে আমি মূল বক্তব্যটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম, তোমরা ভিডিওটাকে ভালো করে শুনো। মূল জায়গা কিন্তু এটাই যে এই থিওরি এমন একটি থিওরি যেখানে পার্শিয়াল, অর্থাৎ ওয়ান্স পার্শিয়াল বলবো না, একটা দিকের মানে একটা দিকের একটা সাইডের কার্যকরণকে মানা হচ্ছে, শুধু ফিজিক্যাল লেভেলে, মেন্টাল লেভেলের উপর কার্যকরণটা করছে। নাম্বার টু, এই থিওরি ফিজিক্যাল স্টেটের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে। নাম্বার থ্রি, এই থিওরিতে মনটাকে, মনের কোনো স্বতন্ত্র সত্তা, মনের কোনো স্বতন্ত্রতা স্বীকার করেনি, মনকে গৌণ অর্থে স্বীকার করেছে, মস্তিষ্কটাকে মুখ্য অর্থে স্বীকার করেও মনকে গৌণ অর্থে স্বীকার করেছে, এবং মনকে একটা উন্মেষশালী চেতনা, এমন একটি চেতনা বলা হয় যেটা কিনা কোনোভাবেই ফিজিক্যাল স্টেটে রিডিউসড হয় না। তো এখানে কোথায় মনের প্রায়োরিটি? তো এর পরবর্তী মানে আলোচনাটা যে এটা কতটা ক্রিটিসাইজড হবে বা কতটা এটা অ্যাকসেপ্টেবল থিওরি, সেটা আমি আমার আপকামিং ভিডিওতে বা পরবর্তী ভিডিওতে এটারই কন্টিনিউইং পার্টে আমি সেটাকে এক্সপ্লেন করব। থ্যাংক ইউ।